So, di chapter ni, okay, kalau dekat mechanical, fakulti mechanical, this is one subject lah, okay. Dia orang belajar lebih detail lah. So, sebab since we already jadikan 2 kredit, so mana yang calculation about the test semua kan, calculation dia punya apa, calculation semua, saya dah omit buang lah. Kan tak sempat nak belajar semua. Okay. Mana attendance tadi ya. Okay. So today kalau boleh kita nak coverkan 2 chapter. Sebab next week kita akan ada lagi 1 chapter. Lepas tu kalau tak sempat kita kena buat kelas ganti lah. Okay. So dalam material ni, what you need to know, okay kan? Apa yang perlu kamu tahu lah untuk capai CLO for this chapter ni, okay? Type of material punya categories, okay? How many types and the difference between each category. Sorry, Okay. sir. Attendance, sir. Attendance saya. Sorry, attendance saya tak scan. Tak scan. Saya tunjuk, sir. Cepat, saya nak masuk slide ni. Okay. Each material ni, dia ada, it has different characteristic. Okay. For example, conductivity ke tak. Okay. Heat tolerance dia macam mana. Lagi, dia punya toughness dia macam mana. Semua macam tu lah nanti. So, you need to know to differentiate each type of category of this material. Why? Later on, if you want to select, you nak buat casing handphone ke, you nak buat body basikal ke, so what type of material yang suitable for your purpose. Okay? Alright. Okay. And generally, okay, in general, okay, good. Saya buka ni lah. Okay. In general, if you want to select a material to make something kan, apa dia punya karakteristik yang kita selalu nak? What is the common characteristic yang that we want in our product? Anyone? Aku panggil nama je ni. Amirah. Amirah tak ada ni. Irdina? Aiman? Aiman tak ada? Material, sir. Material. Kalau kau nak buat apa, awak nak buat apa something kan, nak buat produk, you nak pilih material. So apa common karakteristik yang material tu kena ada yang kamu nak selalunya? Selalu yang common lah. Ringan dan tahan. Murah. Kan? Murah tu je. Memang kedekut dah tu. Okay, tak apa. Flexible. Depend lah. Selalunya orang nak kuat dan ringan. Betul tak? Combination of kuat mean dia punya strength or durability dia and weight. Betul tak? Kan? Contohlah kalau kamu nak beli raket badminton, kamu ambil yang buat pada kayu ke, buat pada besi ke, buat pada alloy ke, buat pada apa? Contoh raket badminton. Mesti kamu nak yang ringan kan? Yang ringan ke? Okey, yang kamu tahu part apa, material apa yang ringan dan kuat? Alloy. Okey, kamu kata alloy. Alloy tu 80-an tu. Okey.
Carbon. Carbon fiber kan, komposit tu lah. Kan? Betul lah, dulu alloy dekat Wellington tu alloy lah. Ya. Carbon kan. Lepas tu baru start carbon kan, carbon. Okay. So kalau apa, generally kalau nak buat design, part yang selalu orang ambil ringan dan tahan. Betul lah, ringan dan tahan. Okay. So apa yang buat setiap material ni berbeza? Okay. The difference between each of the material macam besi dengan alloy, apa yang beza dia? Besi tak tahan. Besi tak tahan, kita cakap besi tak tahan. Senang berkarat, rusting. Dia betul dia punya apa? Dia punya karakteristik kan. Okey. Okey. Yang membezakan or yang differentiate between this type of material is dia punya bonding dia ada. Okay. So kalau kamu dah belajar in Form 6 or in metric or in masa diploma dulu pun ada belajar ni subjek apa saya tak ingat mechanical engineering kot. Okay. What type of bonding? Kita tahu ada atomic bonding, kita ada crystalline structure kan. Dah, okay. So ini atomic structure kan. Okay. Ni dalam final tak akan nak tanya benda simple ni for refresh. So in atom kita ada proton, kita ada neutron, kita ada nukleus, kita ada elektron. Apa-apa material is consists of this atom. Okay. How this atom bonding with each other yang different between this type of material. Okay. So we have primary bonding and secondary bonding. So in primary bonding we have covalent bonding, ionic bonding and metallic bonding. Okay. Yang ni yang membezakan each type of material, the type of primary bonding. Okay. Then we have a secondary bonding. Okay. Secondary bonding ni yang differentiate between, even though it's metallic bonding, in metallic bonding dia ada secondary bonding. Okay. Dipole force macam-macam type of bonding yang membezakan. Ada yang alloy yang keras, ada alloy yang you boleh bend kan, ada alloy yang boleh apa, yang tahan panas, dia tak lebur, tahap keleburan dia tinggi. That's type of the secondary bonding lah. Okay. Ni kamu tengok sendiri lah. Saya nak skip ni sebab saya bukan boleh, kita punya ni pun sejam je ni. Okay. So in metallic bond, okay, if you want to get more information about this metallic bonding, can go to this link yang I share. Okay, ni secondary bonding yang I cakap tadi yang membezakan dia punya strength, okay, for each material. Alright. Okay. So, in common material, we have metal, polymer, glass, ceramic and composite. Okay. Actually, glass ni masuk kategori ceramic kan ni. So, kalau kita boleh group these 4 kategori, kita ada metal, ceramic, polymer and composite. Okay. Metal ni is include ferrous alloy, kan, non-ferrous alloy. So, you faham tak what is ferrous alloy and non-ferrous alloy? What mean by ferrous? Apa nanti buat assignment ni, korang tahu lah. Okay. In ceramic, we have oxide, non-oxide and composite. Okay. So under composite is under ceramic. Okay. Polymer. Polymer ni is layman term is plastik lah. Korang kenal. So there are few type of polymer, thermoset, thermoplastic and elastomer. Elastomer ni yang benda yang boleh kau orang boleh tarik-tarik tu dia back to its form, back to original shape back lah. Okay. And then we have composite. Okay. Dia ada metal metric, ceramic metric, polymer metric. Metal metric ni dia punya base is metal. Yang ceramic metric dia punya base is ceramic. Then we have polymer metric. Polymer metric dia punya base is plastik lah. Okay.
Ni yang penting dengar Dengar. Okay. So ada 4 type of material classification. Okay, four categories: metal, ceramic, polymer and composite. So in metal, in ceramic, in polymer, you need to understand Jangan tiba-tiba you letak composite dekat composite pula. Nah. Okay. So ini dalam final pun nak tanya yang ni je dah ni. Tak ada lain dah yang nak tanya. Okay. So kita tengok each kategori ni apa dia punya karakteristik dah. Okay. So for example metal. Okay, dia punya structure mostly crystalline kan. How dia punya structure punya ikatan semua kan. Okay, dia ada high strength and hardness. High electrical and thermal conductivity. Then ceramic. So this is the characteristic of each category. For example let's say saya cakap saya nak buat insulator for wire. So material apa yang paling sesuai untuk saya buat insulator for wire lah, contoh. What type of material? Aiman, udah? Tak ada yang panggil lah. Seramik Sir, seramik. Ceramik. Lagi? Sebab kenapa kamu pakai seramik? Tak kisahlah kan kamu nak pakai seramik, tapi saya cakap wire dia. Memang seramik pun dia low electrical insulated, tapi seramik ni dia ni lah. Aku cakap dia senang lentur tak? Elastik dia punya electricity dia macam mana? Memang seramik kalau you pergi kat power station kan yang dekat atas pada transformer tu kan, yang color putih tu, that is ceramic. Tapi for that purpose sesuai lah ceramic. Tapi my question is just now, if you nak buat insulator for wire, sesuai tak sesuai pakai ceramic? Tak sesuai lah kan, dia tak boleh nak bend, betul tak? Tu carilah yang boleh macam so. The best is polymer lah. Dia cakap high electrical resistivity, low thermal. Contoh, okay, let's say kalau saya cakap saya nak buat cover for handphone. So which type of material yang paling sesuai? Tak salah kalau kamu nak buat cover handphone kamu pada metal pun boleh. Pada serat kan, tapi kamu justify why you choose metal. Kan? Ada sense lah. Okay. Faham tak ni? Boleh ingat tak how many classification or how many category in material? Metal, ceramic, polymer and composite. Okay. Let's say I cakap, I tanya what type of bonding in for metal? Okay. How you differentiate between the category of metal and ceramic? Okay. The difference between metal, ceramic, polymer and composite. You should be able to explain. Okay, contohnya cakap metal, dia punya structure dia crystalline. Ceramic, structure dia macam mana? Polymer, structure dia macam mana? Okay. Then we go to composite. Okay. Composite ni kalau tengok, dia lightweight. Memang very lightweight. Tapi dia punya, maksudnya dia punya strength dia, boleh cakap apa? Same as metal or ceramic. Okay, have higher strength. Very good strength to weight ratio. Okay. Ni dia punya structure lah. Sikit lah.
Ni stress test lah. Bila kita skip stress test. Ini elastic region. What mean by the elastic region? Okay, plastic region macam mana? Metal macam mana? Metal tak ada elastic langsung lah. Okay. So this is the few point yang you need to ponder lah. Okay. What is a good electrical conductor? Based on yang what we went to just now. So which is a good electrical conductor? Which categories? Panggil nama ni. Haris. Haris. Seramik sir. Ceramic. Good electrical conductor. Kau faham tak maksud apa conductor ni? Kau pakai ceramic, pakai tak on lah. Metal. Aduh, tengok soalan. Okay. Okay, what is good electrical insulator? Polimer. Ceramic apa? Ceramic and polymer kan? Okay, contoh. Okay, next question lah. Will the material maintain its electrical property subject to force, stress, temperature, weather, element, water corrosion, water and wear property? Let's say lah kamu pilih ceramic. Contoh ya, ceramic kan? Okay, kamu nak buat, kamu nak buat, apa tu? Apa nama? Sorry. Dekat power generator tu, orang panggil apa tu? Pinpoint ke? Dah. Kamu kena pakai material yang suitable lah. So, thus it's important to know this property and consider in the design. Ini ya. Ini soalan final macam ni lah. Okay. Properties of the material yang you pilih untuk you consider in your design. Macam bagi example kan, let's say I nak buat cover laptop. Okay, I nak buat cover laptop. So which of material yang you rasa is the best? Kan, takkan you nak pilih metal kan? Sebab you punya justification why use metal, toughness, jatuh tak pecah. Tapi is it good? Kan? Nanti panas ke kan? Or you want to choose composite. Why you choose composite? Dia cakap lightweight kan? Okay. So, kita dah we gone through the chapter 5. Ada soalan tak? Ada cover kan? What you need to know, dia punya structure, main structure, dia punya structure kan, dia punya what type of bonding, what type of dia punya characteristic for that 4 categories. So each category ni you need to know dia punya characteristic and dia punya bonding ni macam mana. You should able to draw kan what type of bonding. Jadi apa nanti saya tanya balik dalam assignment. So ada soalan nak untuk chapter 5? Tak ada. Tak ada lah. Okay. Dalam final kan, I expect this chapter ni you kena score full mark lah. Chapter lain tu susah sikit kan. Dia ada, final ada 4 question. Semua from chapter 5, 6 and 7 saja. Chapter 1 and 2 sikit ingat lah. Okay, tak ada no more calculation from chapter 1, chapter 2 and chapter 3 and chapter 4. Okay. Calculation come from chapter, if I'm not mistaken, chapter 6 kot temu. Okay, clear? Kalau clear kita pergi ke clear kita pergi ke thermodynamic. So you already know to which point to focus for this chapter. Okay, we go for thermodynamic. Okay. Thermodynamic kan actually this chapter kadang saya pun consider macam ni dah. Absurd dah nak ajar thermodynamic dalam 2 hours kan. Sebab dia banyak thermodynamic. Kalau student mechanical ni kalau dah pass thermodynamic ni kira orang cakap apa? Separuh kaki sudah nak grad dah. Okay. Orang nak habis baru nak macam meeting. Okay. Ada lagi.
Alright. Alright, thermodynamic. Okay. In thermodynamic, you need to know what is thermodynamic all about. Okay, in general. Okay, tak perlu tahu sampai tahap dia punya apa equation, how to solve this, apa power transfer apa. You need to know what is thermodynamic. When people say what is thermodynamic, you should able to explain. Thermodynamic is the study of what. Okay, and then satu lagi dia punya law of thermodynamic. Thermodynamic ada berapa law? Okay, so you need, awak cuma perlu tahu what is thermodynamic punya basic concept. Okay, what is thermodynamic, example of thermodynamic, and the law of thermodynamic. Sikit je kan? Tak banyak, sikit je. Okay, slide pun tak banyak. Memang kalau untuk final, you just study the slide pun is already sufficient. Okay, thermodynamic is a study of relation between heat, work, and temperature and energy. Faham? Ada 4 lah. 4 thing. Okay, for focus in thermodynamic study is a heat, work, temperature and energy. Consist these four thing ni. Okay, bukannya study about electrical ke, study about apa wave ke, tak. Thermodynamic is a study of heat, work, temperature and energy. Okay, thermodynamic, they will explain the transfer of energy from one state to another state or from form to another. Itu the study of thermodynamic. Boleh? Faham tak? Thermodynamic study apa? Pasal haba, pasal apa work kan? Bukan kerja lah, pasal kita panggil work juga kot. And temperature and energy, tenaga lah. Okay, suhu, tenaga, haba dan kerja kan? So thermodynamic ni explain how one energy transfer to one form to another form or from one state to another state. Okay. Saya nak tanya, haba boleh bergerak pada sejuk ke panas ke tak? Boleh, sir. Dia sejuk ke panas? Haba can heat flow from cold to hot. Ada lah. Ada. Give for example kalau ada. Tak apa, nanti kita tanya lain. Contoh okay. Okay. So there is 2 categories. Ini dah faham lah. Selepas what is thermodynamic, okay. Dia punya law, the 2 categories. Power cycle and heat pump cycle. Power cycle and heat pump cycle. Ada 2 saja kategori ya. Okay, in thermodynamic, kalau you pergi kat studium mechanical, dia cakap ada 4 tu. Bagi tahu benda apa lagi. Okay, power cycle and heat pump cycle. Okay, you need to know what is power cycle and heat pump cycle. So power cycle is study from heat to mechanical work. Heat pump for mechanical work to produce energy. Beza tak? Cuma inverse kan? Power cycle and heat pump. Boleh? So thermodynamic punya state condition lah, kan? Ini dia punya in properties lah. So in property involve mass, pressure, temperature. As I said, kita punya depth tak pergi sampai situ lah. Kalau student mechanical they need to study kan. They need to study all these properties. So for your general knowledge, I tak study pun. Okay. So ada thermodynamic law ni, orang cakap ada 3 law. Tapi 3 law tu dia start from zero. So altogether 4 dah kononnya. Sebab apa dia tak letak 1, 2, 3, 4. Sebabnya dia orang come up with first law, second law, tiba-tiba dia orang cakap sebelum first law tu ada lagi 1 law. So dia start from zero law. Zero law, first law, second law and third law. Okay. Kita nak fokus these 2 law dulu lah. Okay. First law said energy cannot be created or destroyed but can change from one form to another. Itu dia punya first law. Maksudnya dia kata first law of thermodynamic,
tenaga tak dapat dimusnahkan, cuma dia bertukar dari one form to another form. That is the first of thermodynamic punya law. Okay. Second law dia cakap all energy transfer will increase in the entropy of the universe and reduce the usable energy available. Meaning heat does not pass from a cold to hot body. Yang tu sajalah. Okay. Tadi orang cakap cold boleh transfer from cold to hot. Kalau lah. Sebab thermodynamic punya law dia cakap cold heat does not pass from a cold to a hot body. Actually hot body to a cold body. Ini contoh. Okay. Kamu nak go in detail about the thermodynamic, boleh go through lagi lah. Okay. Okay. Ni ya. Contoh calculation yang kita nak cover dalam thermodynamic. Kan. Contohnya okay. In thermodynamic kan, kita ada dalam electrical, mana yang berguna? About thermodynamic. For electrical lah. Alif. Bagi sampel. Alif. Perempuan pula. Fatin lah, Fatin. Fatin tak ada. Hanan. Nama special. Biasa. Hanan. Hingga lelaki. Apa dia tadi? Soalan saya. Dalam electrical, thermodynamic ni kita ada apply kat mana? Tak apalah, saya turun jawab lah. Nanti masa dah habis. Okay. In thermodynamic ni, in electrical or electronic, kan kita apply dekat heat sink lah contoh dia. Macam kamu buat heat sink kan. Kamu nak tahu tak heat sink kamu tu dia nak kena besar mana, dia nak kena lebar mana, kan. Bukan punya boleh pakai pasang je kan. Calculation based on the heat transfer. So nanti ada calculation about the heat transfer in dalam heat sink tu ni. Okay. Kita ambil contoh A wall of solid iron has a length of width of 1 meter with thickness of 5. Kan? Macam heat sink pun kita kena tahu width kita dengan thickness kita kan. Then the temperature of a solid wall is 150 degrees and 80 degrees. So kalau dalam heat sink tu kita punya PCB board tu lah. On the side, okay. Calculate the heat transfer via conduction through the solid wall. Okay. So yang ni perkali kan heat transfer. The thermal conductivity ni dia kena bagi lah. So bila kamu nak buat heat sink tu kan, thermal conductivity ni kamu kena tahu tidak kamu nak buat calculation macam mana. So thermal conductivity for aluminium, for ceramic based on the information you have kan, you buat calculation. Okay. So kita ni formula for the heat transfer rate. Ini coefficient for heat transfer and cross sectional area. Okay, semua dia bagi sini. Find ada orang masuk ni. Okay, so you need to calculate lah, calculate. Nanti jawapan saya bagi Ni example lagi. Sama lah. Okay. Soalan kuis macam ni Soalan kuis. Jawapannya saya tahu kamu boleh cari jawapan sendiri ni. Ada usaha sikit lah. Okay. So kuis kita nak buat malam ni ke? Kuis untuk chapter 5 dan 6 ni. Kita nak buat 2 kuis. So you want to do it tonight or tomorrow morning or tomorrow? Tomorrow. Tomorrow what time? Tak apalah, saya bagi sebab ada 2 kuis kan. Saya open 2 kuis sebentar. Saya bagi daripada tengah hari sampai tengah malam. Cukup? Cukup.
Cukup dua quiz tau, dua quiz. Okay. And then also bagi soalan individual assignment. Kamu kena submit within 2 weeks. Nah, individual assignment semuanya essay je dah. Okay, nak tahu kamu punya understanding. Bila kamu buat assignment, kamu akan tambah faham lah sebab kamu nak cari dia punya jawapan. And then you need to explain kan. Alright. Satu lagi, kamu kena hantar, you need to submit the proposal report, right? Bila? Minggu ni ke minggu depan? Minggu depan. Okey, minggu depan. Cakap week 13. Sekarang ni week 12 kan? Next week week 13. Apa dia? Dia 13 Yes. next. Doktor cakap hari tu minggu depan. Minggu depan lah, betul lah. Week 13. Okey week 13. Dah sambil lambat nanti dia minta coursework kan. Test pun makin tak habis lagi ni. Alright. Ada lagi tak? Sama lah. Alright, dah tak? Okey. Boleh jawapan ni adalah kata-kata kamu boleh cari ni. Ada apa soalan? Any question? Doktor, yang kuis tadi tu yang doktor buka tengah hari sampai tengah malam tu, itu hari ni ke esok doktor buat tu? Kita esok. Oh, esok. Okey, baik doktor. Esok kan ni? Esok lah. Esok doktor. Sebab saya beritahu section satu lagi nak buat malam lagi baru buat buka tengah hari ni, marah pula. So saya akan bagi tahu dia orang tengah hari esok sampai tengah malam. Tengah hari esok sampai tengah malam ni boleh? Boleh, sir. Tengah hari esok sampai tengah malam ni Alright. Okey, kalau tak ada apa, that's all. Any question kalau tadi yang mana yang attendant tak fulfill ke apa, boleh bagi tahu. Sebelum saya keluar ni. Okey, kalau tak ada apa, see you next week insyaAllah. Next week bukan online class Jangan mimpi online class Sir, attendance. Attendant. Yang dah ambil tender tak ada masalah boleh keluar. Mana attendant? Thank you, sir. Thank you, sir. Doktor attendance tak ada lagi doktor. Betul. Attendant nama? Fakrudin Farihi. Nombor apa? Tak ingat lah doktor. AE 210024. Ni ada ambil attendant ni? Aiman Syamrul, doktor. Ya, doktor. Okey. Lagi? Umar bin Amran doktor. Tu Umar Fakrudin dah ada dah. Oh, okey doktor. Siapa lagi? Ammar bin Amran lagi? Aiman Syamrul. Siapa nama? Muhammad Alif Ismail. Dah. Lagi? Terima kasih doktor. Doktor, yang pasal latihan chapter 6, doktor boleh hantar tak jawapan sebab nak buat latihan nanti nak rujuk betul ke tak? Okey. Okay, thank you doktor. Okay, Shikasa untuk doktor. Aiman Syamrul, doktor. Siapa tadi yang attendant dia cakap last week tak tanda tu siapa dah? Saya, sir. Nama? Muhammad Firdaus. Tapi yang lepas-lepas pun tak tanda kat, sir. Kejap. Hari apa? Week apa ingat tak? Yang first time face to face tu. Mana saya nak tahu beberapa bulan dengan apa punya kelas. Sekejap. Doktor, thank you doktor. Okey. Syarizal, mana pula nama dia Syarizal ni? Doktor, Aiman Syamrul, doktor. Ahmad Syamrul, attendant untuk bila? Hari ni. Ini dah tanda dah. Tadi saya tengok. Ada dah. So, okay, Shikasa untuk attendance hari ni. Attendant dah. Hari ni Ini sudah. Okay. Thank you, sir. Lapan. Nama?
Okey dah. Okey. Dah. Okey. Satu lagi saya 29 bulan 11 saya. 29/11. Ha. Nama? Muhammad Firdaus. Dengan Aiman Adam. Aku tak tengok. Ni. Okey. Dah. Semua ada ni. Mak aku kena jawab. Betul-betul. Ada korang bohong-bohong. Okey ya? Ya. Thank you sir. Thank you Min. Sudah keluar. Min bila datang Min? Amin. Bila datang? Apa dia? Ya, Amin. Kau dah tak datang? Kami bang. Oh. Ninja dulu Min. Ada orang. Ada orang. Tapi dia tak tahu siapa konnichiwa. Mana ada Aiman? Tak ada pun. Oh dah 100 mah. Ya. Oh, dia dah 100 lah. Terkelas je 90 minit tu. Hai. Bodoh. Gerak lah, men. Dia jadi macam ni Gerak dah. tu. Ha? Dia tak ada access bagai. Tak ada kod dah. Tak pakai kod. Gerak ah. Bongak ah. Siapa seorang ni? Anis. Group mat. Amin. Kau ni cik. Wah, Min. Bawa tangan. Bawa gentut ni. Mana kau ni? Bawa gentut. Malam. Bila? Dia balik malam. Kau cakap kau balik malam. Tak payah datang. Datang tu balik dia ah. Buat macam itu. Macam malam tu. Buat macam hari Isnin. Datang, lepas tu balik. Pulang balik.